Hello, friends. I'd say welcome, but I find it a little inconvenient that you're trying to crash my party. Welcome, Masood Rana. আপনি বাংলাদেশী? আমেরিকা থেকে সিআইএর অফিসার এসেছে। Paul Taylor. Masood Rana. Nice to finally meet you in person, MR-9. হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সিনে বার্তার স্পেশাল শোতে। সো আমার সাথে আছেন আব্দুল আজিজ ভাইয়া, আছেন নিক ফস্টার এবং আসিফ ভাইয়া। তো সবার ফার্স্টে আমি আব্দুল আজিজ ভাইয়াকে নিয়ে স্টার্ট করব। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। তো আমি জাজ মাল্টিমিডিয়ার সম্পর্কে একটু জানতে চাবো যে জাজ মাল্টিমিডিয়ার জার্নিটা আসলে কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছে? জাজ মাল্টিমিডিয়ার জার্নিটা 2011 থেকে শুরু করি। অ্যাজ এ বিজনেস করার জন্য আসা, রিসার্চ করলাম। রিসার্চ করতে এসে থেকেও অন্তঃসার শূন্য, বাংলা চলচ্চিত্র বন্ধ হয়ে যাবে। দ্যাট টাইম দ্য পিপল ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্যাট ইন ডিজিটাল টেকনোলজি। 35mm প্রজেক্টর, প্রজেকশন অ্যান্ড ফিল্ম ইজ ক্লোজিং ডাউন। ওই সময় এসে দেখলাম যে ফিল্ম যদি করতে হয় তো ডিজিটালি করতে হবে এবং ডিজিটাল ইজ দ্য ফিউচার। সো আমি ডিজিটাল ছবি ইন্ট্রোডিউস করে ফিল্ম বানানো আরম্ভ করি। এইভাবে শুরু হয় এজ এ বিজনেস হিসাবে। ওকে, সো হ্যালো, how are you? I'm very good. Very glad to be here. I'm feeling very happy to see you. So tell me about your journey in MR-9. Well, I'm one of the few that gets 2 scoops of ice cream on this one. I'm an executive producer, so I get to help produce a project that I'm very proud of and that I can see turning this into a franchise. And I also got lucky enough to get an acting job inside as Paul Taylor, CIA agent. So I got 2 different perspectives on this one. So it means twice as much to me. সো আসিফ ভাইয়ের কাছে চলে যাব যে আসিফ ভাই MR-9 এর সাথে কিভাবে যুক্ত হলেন? MR-9 এর সাথে আজিজ ভাই এবং জাজ মাল্টিমিডিয়া যখন ইনিশিয়েটিভটা নিল, কাজী আনোয়ার হোসেন স্যারের কাছ থেকে পারমিশনটা নিয়ে এবং একটা ডিল করলো যে আমরা ফিল্মটা বানাবো ধ্বংস পাহাড়ের উপরে। ওই সময় আমরা প্রথম থেকে আলাপ করেছিলাম যে এই ফিল্মটা একটা বিগ ক্যানভাসে বানাবো হলিউডের সাথে, এবং আমি যেহেতু ওই সময় হলিউডের সাথে অলরেডি কাজ করি এবং এস্টাবলিশ করেছি নিজেকে ডিরেক্টর হিসাবে, আমাদের টার্গেট ছিল যে আমরা অ্যাটলিস্ট MR-9 ফিল্মটা আমরা একটা বড় ক্যানভাসে হলিউড ফিল্ম হিসাবে বানাবো, যাতে আমরা গ্লোবাল অডিয়েন্সটাকে ক্যাপচার করতে পারি এবং মাসুদ রানাকে ওয়ার্ল্ডের কাছে চিনাতে পারি। শুধু বাংলাদেশের মানুষগুলো, বাংলাদেশের মানুষগুলো আমরা সবাই দেখে শুনে পড়ে বড় হয়েছি, মাসুদ রানা আমরা চিনি, কিন্তু আমাদের সবার মধ্যে একটা নিজস্ব একটা ভিশন ছিল মাসুদ রানাকে নিয়ে। সো ওই ভিশনটা আমার মনে হয় আমরা বাংলাদেশের অডিয়েন্সের জন্য ফুলফিল করতে পেরেছি, যেটা আমরা পড়ে বড় হয়েছি ওই মাসুদ রানাকে আমরা পাবো। আর তার সাথে সাথে আরো আমরা ইন্টারন্যাশনাল অনেক ক্যারেক্টার্স গুলো আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি এটাতে। সো এটা বেসিক্যালি একটা ইন্ট্রোডাকশন ফিল্ম ছিল ক্যারেক্টারসদের জন্য, এবং ওই মাসুদ রানা ওয়ার্ল্ডটা এবং ইউনিভার্সটা যেটা আমরা তৈরি করছি, স্পাই ইউনিভার্স মাসুদ রানা নিয়ে। সো আমাদের টার্গেটটা ওইটা ছিল যে আমরা প্রথম ফিল্মে এইভাবে আমরা এক্সপোজটা করব, তারপরে ভবিষ্যতে যদি দর্শক চায় আমরা আরো হয়তো বানাতে পারবো। মাসুদ রানা ধ্বংস পাহাড়ের সাথে এবং সিনেমার সাথে কতটুকু মিল থাকবে? আসলে ওরকম 100% তো অ্যাডাপ্ট করা যায় না। ফ্রম আ বুক টু আ ফিল্ম ইটস ইম্পসিবল টু অ্যাডাপ্ট 100%। এবং প্রথম বইটা যখন হয়েছে almost 60 years back, 1966 এ রিলিজ পেল, ওই সময় কিন্তু কাজী আনোয়ার হোসেন স্যারও কিন্তু ওয়েস্টার্ন অনেক ক্যারেক্টারসের কাছ থেকে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে এবং ইন্সপায়ার্ড হয়ে এই গল্পটাকে প্রেজেন্ট করলো আমাদের বাংলাদেশি অডিয়েন্সের কাছে। ওই সময় তো ওরকম ডিজিটাল ছিল না, বা টেলিভিশন স্যাটেলাইট ছিল না, ফিল্মের ওরকম বেশি একটা প্রচার ছিল না ইন্টারন্যাশনালি। সো এই বইয়ের থ্রু দিয়ে দর্শকরা যেভাবে মাসুদ রানাকে চিনছে, আমাদের টার্গেট ছিল এই জেনারেশনে একটা মডার্ন ফিল্মের থ্রু দিয়ে আমরা মাসুদ রানাকে চিনাবো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং বাংলাদেশের ইয়াঙ্গার জেনারেশন যারা মাসুদ রানা কখনো পড়ে নাই, people that haven't read the books will get to be introduced to Masood Rana and that whole world through this film. Actually the গল্পের খাঁচাটা ঠিক আছে, বাট মোড়কটা পুরোই নতুন। এবং আমরা অনেক আইকনিক ক্যারেক্টারস গুলো যেগুলো ধ্বংস পাহাড়ে ইন্ট্রোডিউস ছিল, কারণ ধ্বংস পাহাড়টা তো প্রথম বই সিরিজের, এখন তারপরে তো আরো 500টার মতন বই হয়েছে মাসুদ রানার। সো অ্যাজ দ্য ফার্স্ট বুক
the way Kazi sir handled the introduction of the characters, আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা ওই আইকনিক ক্যারেক্টার্স গুলোকে বইয়ের থেকে নিয়ে আমরা এখানেও ভালোভাবে প্রেজেন্ট করেছি, প্লাস তার সাথে সাথে আরো কিছু অ্যাড করেছি, যেমন the CIA from US, তারপরে আমাদের চায়নার MSS এজেন্টস আছে, তারপরে ইন্ডিয়ার র এজেন্ট তো আছে। সো বিভিন্ন দেশের ক্যারেক্টার্স আমরা এটাতে ইন্ট্রোডিউস করেছি ওই স্পাই ইউনিভার্সটাকে তৈরি করেছি। আসলে কি কাজী আনোয়ার হোসেন স্যার যখন when he write this movie write this book 1966, that time our history was different. We and India was the enemy. We are the Pakistan that time, and India was our enemy. So we are fighting our agent versus Indian agent. Huh? But now we are not in the same position. Right. India is our friend country. Different political. Now India is our friend country. So we are not fighting. Usually we collaborate. So we have to change this one, the movie. So we have to make the movie 2024. So for the 2024, what we need to change, he did the change. Plus we went beyond in the future, and here we show alliance between China, India, Bangladesh, and the US, which most of the time you never see in any movie, especially Hollywood films. ওকে, ভেরি নাইস। এখন একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করি আসিফ ভাইয়াকে, যে আপনার এই মুভিতে হলিউড, বলিউড এবং আমাদের দেশের আর্টিস্টরাই কাজ করেছেন, মানে তিনটা সেক্টর থেকে আপনি আর্টিস্ট নিয়ে এসেছেন, চায়নারও আছে। সো এই তো এই মানে চারটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে মানে সব ভালো ভালো আর্টিস্টদেরকে আপনারা কাস্ট করেছেন, কারা কথা শুনে? Sure, everyone worked like a film family, and এখানে কেউ কোনো আর্টিস্টই কোনো কমতি ভাবে ট্রিট হয় নাই, সবাই ইকুয়ালি কথা শুনে না এমন কেউ নাই, সবাই শুনে। সবাই Everyone follow. Who is the follow the director order? মানে কিছু যেমন প্রথম দিকে যখন আমরা শুটিং শুরু করি তখন আমাদের বেশ অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ছিল, যেমন এবিএম সুমনও একটু দেরি করে আমাদের সাথে জয়েন করেছিল, ওইভাবে প্রিপারেশনটা আমরা পাই নাই যেটা আমরা অন্যান্য আর্টিস্টদের সাথে করতে পেরেছি আমেরিকাতে। We had a lot of prep time over there, but Shumon did not have that much prep time with us. ও প্রিপারেশন করেছে দেশে বসে, মানে এখানে আমরা অনেক গাইডেন্স দিয়েছি। Just Multimedia provided him with support for training martial arts, training acting for 3 years. So he prepared himself here. When he went to US, আমেরিকাতে যে আমাদের সাথে প্লেন থেকে নেমেই শুটিং এ জয়েন করছে, সব কিছু চুল আমরা লুক টুক চেঞ্জ করে ওই সময় মানে একই দিনে ও নামছে, একই দিনে 1 ঘন্টার মধ্যে ওর হেয়ার কাট দিয়ে মেকআপ টেকআপ দিয়ে সব কস্টিউম টেস্ট করে ক্যারেক্টারের মধ্যে ঢুকাই দিতে হয়েছে একদিনের ভিতরে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে দিয়ে রাত্রে ও সব দিছে। So he basically jumped into it, but he had preparations from here. Everyone else prepped, over there. ওকে, তো আব্দুল আজিজ ভাইয়ের কাছে আরেকটা প্রশ্ন আমি করতে চাচ্ছি, সেটা হলো যে হ্যাঁ, জিন মুভিতে কিন্তু আপনি একটা খুব বড় বাজেট নিয়ে আপনি একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মেরেছিলেন, আর MR-9 আমি দেখলাম যে এই চ্যালেঞ্জটা আপনি করেছেন কিন্তু উইনিং অ্যামাউন্ট এত কম, এটা কেন? কারণ এখানে তো মনে করেন উইন হবে একজন, আর ওইটা আনসার্টেন, ইম্পসিবল কিছু ছিল। কোনটা ওইখানে জিন মুভিতে একা মুভিটা দেখলে ভয় পাবে, আর আমাদের স্টুডিও দেখাটা আমি মনে করি একটু ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কেন আপনাদের স্টুডিওটা কি স্ক্যারি ছিল? না, আমাদের অবশ্যই অনেক ডার্ক, ছোট চিকন গলি, তার চেয়ে বড় কথা আমাদের স্টুডিওতে যে সাউন্ডটা পাবেন সেটা কোনো সিনেমা হলে পাবে না কখনো। একটা স্টুডিওর সাউন্ড কোনো সিনেমা হল করতে পারবে না। হ্যাঁ, যে ওটা অবশ্যই স্ক্যারি হবে, আর এই জিততে পারলে নেবে, আর এখানে তো সবাই জিতবে, যে জিতবে তো আমরা বলতেছি যে নাইলে লটারির মাধ্যমে দেবো, কিন্তু প্রায় সবাইকে দেওয়া হবে এখানে। না এই তারপর এখানে কিন্তু 1 লাখ টাকা যে করতে পারলে ইসের জন্য কি জানি পোস্টার ডিজাইনের জন্য আমরা 1 লাখ টাকা পুরস্কার রাখছি। ও ওয়াও, এটা তো খুব ভালো। আচ্ছা, নিক ফস্টারের কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন থাকবে। সো আই হ্যাভ another questions for you, which is tell me something about our country. Do you know something about our country, Bangladesh, our culture? I know that you've got some pretty good writers around here. We've met one today that owned the studio. What was Yes, so I got a little bit of history on him, and then the MR-9 writer obviously is amazing.
just there's a lot of passion. There's a lot of tradition over here. Even today, I said, look, is there any traditions locally here that I need to know about? Because I don't want to, do something, make a mistake, right? So we're just having lunch, and I look around, and all the locals are eating their food with their fingers. Yeah. So have you tried our Bangladeshi cuisine? I did. It was wonderful. So I had what did I have today for lunch? The beef? ডাল, তারপর গরুর মাংস, চিকেন, বিয়েবাড়ি খাবার। So I picked it up with my hands. It's a new way to eat. So now I'm going to go home and I'm going to teach everybody to eat with their fingers. That's very nice. Very nice. আচ্ছা, আসিফ ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে MR-9 বাংলাদেশের মার্কেটের জন্য বানালে আসলে এইটা কেমন হতো, শুধু বাংলাদেশের মার্কেটটা ধরার জন্য? If this was made for just the Bangladesh audience and the market here, then আমার কাছে মনে হয় যে এখানকার ইন্ডাস্ট্রি এমনিতেও এরকম একটা ফিল্ম বাংলাদেশের জন্য বানালেও চেঞ্জ হতো, অনেক কিছু উন্নত হতো, বাট এত কিছু করতে পারতো না। স্পাই থ্রিলার, বাট না, it wouldn't be the same film, হলিউডের মতো সেম ফিল্ম, বাট cannot arrange like that. তারপরেও একটা এখানকার ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা হয়তো পথ তৈরি করে দিত, ডিফারেন্ট কিছু একটা দিয়ে, বিকজ আফটার অল ইটস MR-9, মাসুদ রানা এমনিতে একটা পরিচিত আছে, এবং আমরা এক্সপেকটেশন করি যে গল্পের দিক থেকে হোক বা টেকনোলজির দিক থেকে হোক, একটা গ্যাজেটের দিক থেকে হোক, কিছু একটা নতুন হয়তো এমনিতেও দেখানো যেতে পারতো। সো আমরা প্রথম থেকেই ওইটাই মাথায় নিয়ে আমরা আগাইছি যে আসলে এটা বাংলাদেশের জন্য হতে পারে। বাংলাদেশের ফিল্ম কিন্তু আমরা বানাইছি, বাংলাদেশ এবং হলিউডের ফিল্ম, we mixed the two worlds together to get the best outcome we could. আর তার সাথে সাথে এটা একটা introduction ছিল both Hollywood film industry and for the Bangladesh film industry. This is a experimental history making product. We took a lot of risk, our producers from the US and even the producers here, and এখানকার জাজ মাল্টিমিডিয়া একটা রিস্ক নিয়েছে যে বাংলাদেশের অডিয়েন্সের জন্য এটা না বানায় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্লোবাল অডিয়েন্সের জন্য বানাইছে। সেম থিং, দ্য US investors took a risk on যে একটা বাংলাদেশি হিরোকে ফোরফ্রন্টে রাখা এবং তার সাপোর্টিং এ হচ্ছে হলিউড বড় আর্টিস্ট, রাইট? সো এটা ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে এবং বিজনেসের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি একটা ফার্স্ট টাইম, এবং ফার্স্ট টাইম সব সময় সবকিছু রিস্ক হতে পারে, আবার তার সাথে হিস্ট্রিও বানাতে পারে। নো রিস্ক নো গেইন। So no risk no gain, exactly. So I'm grateful that these two individual people from Bangladesh, Jaj Multimedia and Chasing Butterflies from US, had the confidence and the willingness to take that risk to create, give us the ability to create history together. Very nice. Let me tell you, it was tremendous pressure to get this right, because we know that there's going to be hardline fans that want it just like the book, and if we would have given that, it would have been a small Bangladeshi film. And if they can just understand that we had to make a little bit Hollywood sensationalized to appear to the audience, we have to introduce MR-9 to the world just on this first film to get some traction so that we can open up the franchise and then get back to more like towards the books. It was a lot of risk for us just to get that. We're walking that tightrope because we don't want to alienate any fans. But we just want them to kind of understand on this first film, it is much more important that we introduce the character to the world as the new international spy, hopefully to replace James Bond, that we can introduce that everyone will enjoy so that we can then start telling the stories. There's 555 books, plenty of content, so we can always come back to the stories. But we just had a tremendous amount of pressure on us to get it right, produce a film that doesn't alienate any fans, tells enough of the story that we keep the current fans and yet open the doors to the new fans. So that was a tightrope that we were willing to walk because we really thought we had the right actors in place, and we do think that we nailed it. So I hope the fans do appreciate that. Definitely. Nico, one thing now I understand.
why people are too much talking, how is the movie, how is the... Now I understand. Oh, this is the Masood Rana. So people have the emotion. Yes. They're thinking. In my dream, Masood Rana is like that. Yes. Everyone has their own Own image and dream. vision. In Bangladesh, everybody have the dream. Masood Rana. And everyone generationally has different vision. 80 years Vision. old people. So now everybody is scared, worried. Is Masood Rana came true or destroy our Masood Rana? Right. Right. Now everybody is scared. Shuman, we are going to destroy the Masood Rana? Or we are properly That was a be our lot. hero? One That was thing I a- could say is to add to that is that so far from the teaser and trailer, we had it's a 99.9% positive reviews. Yes, I and noticed. everybody loved ABM Shimon. Everybody so far loved the style we presented in. So if they love the trailer and we get positive reviews on the trailer, I think they're going to love the film even more. Because Amader Ketre, we actually have a better film than a better trailer. Usually, even in Hollywood films, they make the trailer to be better than the film, and a lot of the fans get disappointed. They go in with one expectation and then they see the film doesn't deliver. In our case, I would say it's reversed. We didn't show as much as what we have in the movie, in the trailers. There's a lot of things we never even shown yet. People will go, I think it'll be... Well, one thing too that was always very important to us is the actual writer, before he passed, he signed off on ABM Summon to play MR-9. And the script. So we knew we had his blessing. He saw the script, signed off on it. He saw ABM, signed off on it. So we kind of feel like we've got him up there kind of looking over us, blessing this thing a little bit. And we've got the wind at our back because of that. So I think without his signing off on it, we might have been a little more concerned. But he was comfortable with it. And if he was comfortable with it and he created the character, then we felt very comfortable with it as well. And also Mr. Sohail Rana, you know, the first director and star of the original 1974 Masood Rana film. He also gave us a blessing and met with Shumon the other day, and you know, so far everyone is positive and happy with the choices we made. Look-wise, still look-wise, Shuman is good for everybody, perfect. Now, from 25 we understand. Everybody understand, Shuman is the perfect. And we sure, I am confident, everybody told that, will tell that Shuman is the perfect, and we do it the good job Yeah. for the I mean, look at the guy. Of course, that's MR-9 right there. And he's accepted internationally. That's the big Yeah. thing. Not only the Bangladeshi audience that accepted him as Masood Rana, all over the internationally. world, internationally, we've been getting reviews on the trailers from every country, from India to Pakistan to European countries, London, everywhere, US. Actually, Everyone's seeing him as Masood Rana. That Yeah. is a success in itself, especially him going from a Bangladeshi actor with a completely different pattern, working in Hollywood with Hollywood actors and big Hollywood actors, and carrying his own weight on screen, not just carrying his own, but to lead a film like this, it's not that easy, and it's unique for an actor like that to just step into the shoes and you know, get a check mark from every country. So I think One other thing that was really important to us is that we brought Bangladesh into this film. And it had to be represented properly. And I think some of the most beautiful scenes in the film were shot right here in Bangladesh. We have just some beautiful cinematic photos in the film and shots in the film that I think there's no question when you see it, you're going to say, I've been there. I know that spot. I know that location. And I think that's what's really going to tie the Bangladeshi fans in, knowing that we shot this in their backyard. And I think that alone should get them excited enough to see where we took the film and really appreciate it. ভেরি নাইস। আচ্ছা, তো ভাইয়া এবিএম সুমন ভাইয়ের সম্পর্কে আমরা জানলাম, আমরা বুঝলাম, বাট এবিএম সুমন ভাইয়াকে যদি না নিতেন মাসুদ রানা, তাহলে অল্টারনেটিভ কাকে থিঙ্কিং করতেন? অল্টারনেটিভ কাকে এখন আমি অ্যাকচুয়ালি এটা থিঙ্ক করতেও পারি না। এই সময় আমরা অনেকেরই অডিশন নিয়েছিলাম, উই টুক আ লট অফ অডিশনস,
এবং কে হবে মাসুদ রানারও ফাইনাল কন্টেস্টেন্টসদের আমরা সাইড বাই সাইড অডিশনস নিছিলাম ক্লোজ ডোর উই হ্যাড আ সিক্রেট অ্যাট জাজ স্টুডিওস in 2019 August, actually exactly 4 years from now, August 20th 2019 we did the audition. Today's August 20th 2023, and at that time we gave a fair chance to a lot of artists from here, actors from here, and also the contestants from the reality show that Channel I did. And ultimately, you know, everyone said the same thing as soon as Shuman walked in the door, and we have the video of his audition too publicly now. Everyone said the same thing. That's our MR-9. So from there on, he's been MR-9. I can't even think of anyone else at the moment. তো সুমনকে MR-9 মানে মাসুদ রানা হিসেবে তৈরি করতে আপনাদের কি কি পদক্ষেপ ছিল? পদক্ষেপ এখানে আমরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং একজন আর্মিদের ট্রেনিং করে কমব্যাট বোধ ট্রেনিং দেয় সে রুমি ভাই, সে তাকে কমব্যাট ফাইট ট্রেনিং করেছে। তারপর পাবেল ভাইয়ের কাছে সে যেহেতু ডান্স নাই, অ্যাক্টিং শিখতো, সো ডান্স শিখাই নাই, ডান্স নাই ছবিতে। অ্যান্ড এই তো ফিজিক্যাল ফিটনেস অনেকভাবে মেন্টালি তৈরি করেছে। বই পড়তো, রেগুলার বই পড়তো। He used to go to the gym every day. He woke up from sleeping. In the morning he would look at himself in the mirror as he's Masood Rana. He would walk like Masood Rana. He'd try to talk like Masood Rana, do his hair. So mentally ওর অনেক প্রিপারেশন ছিল 3 বছর সময়তে। এবং আমরা তো we were originally planning to shoot the movie in 2020, তারপর the pandemic holo, we got stuck, and then we changed a lot of team members, and then ultimately Nico joined, and right away as soon as Nico came on board we were shooting within 2 months in last year. But we took that time when we had a break to develop the script more. The actors, not just Shumon but the other cast members, were also preparing, mentally, physically. So the work was always going on for that duration of 5-6 years. The script itself took 3.5 years. We went through 26 different drafts before we locked the shooting script. তো এই শুটিং কমপ্লিট করতে টোটাল কত সময় লেগেছিল? We did one big lot of shooting in the US. And so several places we do the shooting, and takes some long time. And totally movie from my signing with Kaji Honorson sir, from today 6 years gone. 6 years. 6 years. I got too much time. Is my longest time in my life. What's your shortest time? Shortest time I think 2 months. কোন মুভিতে এটা? Today shooting finish. 3 days later movie released. Wow. এটা কোন মুভিতে ছিল আজিজ ভাই? আচ্ছা। Even after censor done, I do the shooting. Because he's also a distributor, so he's production, distributor, marketing, everything in house. So he can do that. আব্দুল আজিজ ভাই, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, যে ফিল্ম পাইরেসি নিয়ে আপনি একটা পোস্ট দিয়েছিলেন যে জাজ মাল্টিমিডিয়া থেকে কখনো কোনো ফিল্ম পাইরেসি হতে পারবে না। আপনি কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যারা ফিল্ম মানে পাইরেসি করে। এটা কিন্তু এখন আপনার ফিল্ম আসছে, MR-9 আসছে, তো এটা নিয়ে আপনার কি একটু টেনশন লাগে না? না, পাইরেসি করতে পারলে তো 1 কোটি টাকা পুরস্কার দেবো। উল্টা সে বলবে আমি পাইরেসি করতে পারছি, আমার কাছে আসবে, তাকে তো পুলিশ ধরবে, তার উল্টা 1 কোটি টাকা, $100,000 gift for the piracy. He's guaranteeing it's not going to get bootlegged. If it does, he's going to pay up $100,000. Wow. If you did it, you are welcome. Wow. I not go to Well, thank you. Like, I'm very glad to hear that. I give $100,000. Wow. Okay. Well, I'm glad to hear that. My system is more stronger than DCP. I'm sure, pretty sure. We make it on. হ্যাঁ, অনেকে কিন্তু এখন ট্রাই করবে, যেহেতু আপনি এত বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মেরেছেন। This challenge not from here. This challenge I give the 7 years before. Okay. Just continue. Still continue. Okay. he's guaranteeing it from Jazz, from his company, that it's not going to happen. Wow. So he's publicly announcing that now. I'm very glad to hear that. Okay. কিন্তু আব্দুল আজিজ ভাই, যারা মোবাইল নিয়ে ভিডিও করে বা করে, এইটার ক্ষেত্রে আপনি সবাইকে হলে ঘুরে তো আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না। করে কোনো হলে তাহলে সেজন্য হল মালিক দায়ী থাকবে। আর আমাদের ইভেন মোবাইল দিয়ে তো করে না, হলে নাম উঠবে আমার স্ক্রিন থেকে। ওকে। তো আমি হলকে ধরবো, সো হলওয়ালা সতর্ক থাকে। আচ্ছা, এটা কি মানে আপনি সেভাবেই আপনি ব্রিফ করে দেন?
টেকনোলজিটা জানে, হল মালিকও জানে আমার হল থেকে হইলে। আমাদের কিন্তু বাংলাদেশে রিসেন্টলি একটা মুভি পাইরেসি হয়েছে, মুভিটা আপনি দেখেছেন সুরঙ্গ মুভিটা। সুরঙ্গ আমার মেশিনের সাথে যায়নি, তো আপনার সাথে যায়নি, এই জন্যই হয়েছে, হইলে আমার মাধ্যমে হইলে এটা করতে পারতো না। হ্যাঁ, এটা আপনিও বলেছেন যে এটা যদি জাজের মাধ্যমে হতো তাহলে এটা করতে পারতো না। কিন্তু ভাইয়া এখানের মধ্যে আমি আরেকটা আপনাকে কোশ্চেন করতে চাচ্ছি, বলিউডের ফিল্মগুলো কিন্তু পাইরেসি হচ্ছে। ওরাল ডিসিপির মাধ্যমে আমরা যে সিস্টেমটা করতেছি, সিনেমা হলে যেই থাকে, পাইরেসি করতে হলে সিনেমা হল মালিক এবং পাইরেটর একসাথে ম্যাচ থাকতে হবে। আচ্ছা, ওরা একটা এরকম স্ট্যান্ডার্ড একটা ক্যামেরা সেট করতে হবে, ক্যামেরা সেট করে পাইরেসি করবে। মোবাইলটা কোনো পাইরেসি হয় না, ইট ক্যান বি ডান বাই মোবাইল। ওকে, you need a tripod like this and you set up in the cinema hall, then you shoot, then can be piracy. How can you do the mobile 2 hour fixed like that? Cannot be. quite So that means hall theater and the pirater work together. But in our system, if hall owner is allowed, then piracy from which cinema hall, even if you go by mobile, then you know this is the from this hall, because all the movie any in the hall have the mark, Watermark for each. watermark, not only one place, this is moving 24-hour moving. Wow. So you cannot at the beginning I put in the fixed one place, then the pirater can be the hide in that place. From now is moving So that's their system. system. Okay. That's So good. nobody can do it. So, Nico Foster, so do you have any idea about our Bengali language? Because we conversation in Bengali. So this is my second time to Bangladesh. The first time, I had a 40-hour plane ride, and as soon as I got off the plane, I was on the set. So I was reading lines. I was in town for 4 days, so I didn't have much time outside of reading the script and performing to do that. This time, I have 9 days in line in Bangladesh, so I am actively interviewing anybody out there that would like to teach me Bangladesh. I would love to learn. I have 9 days, well, 8.5 days now Would to you mind learn if I the teach you? language. I Would you would mind? love to learn a few things. Okay. Yes, absolutely. Thank you very much. Thanks আপনাদের সবাইকে আমার শোতে আসার জন্য. Thank you very much. Thanks for coming in my show. Okay, well, thank you. Thank you আপনাদেরকে. আপনারা যদি আমাদের দর্শকদেরকে বলতেন যে আপনাদের মুভি নিয়ে. হলে আসুন, সিনেমা হলে আসুন, MR-9 মুভিটা দেখুন। শুধু MR-9 না, সব ধরনের মুভি দেখুন, বাংলা সিনেমা দেখুন। বাংলা সিনেমা আগায় যাক। বাংলা সিনেমা আমাদের ব্লাডের সাথে আছে, আমাদের ইতিহাসের সাথে, আমাদের ঐতিহ্যের সাথে। সবাইকে অনুরোধ করুন, ভালো সিনেমা দেখুন, MR-9 সিনেমা। Please watch the MR-9 cinema in the theater with your friend and family. If I'm talking to all the fans out there, I just ask that you, this weekend, make some time to come out and see a character that was born in your land, has been here for 60 years, and finally comes to the silver screen. So if there was ever a film that we would ask you to come and see, get a big old box of popcorn and enjoy for 2 hours on the silver screen, this is your hero that was born right here on your earth. So we'd like to be there with you on this one. I'd like to say, to especially all the fans, we understand your emotion with Masood Rana, and we understand the expectations you have. So I would just request, keep an open mind, just knowing that our hero Masood Rana is finally back on the screen for a global audience for today's time, and to serve the older fans and the newer fans in a whole new way that none of us actually have expected. The film has turned out to be above our expectations in every way so far. So now we want to see the support from the fans and the audience to help us create this history that we've already, started the journey on and created to a certain level. But now this is the film that has the ability to create more history and break records for not only the Bangladesh film industry, but for also the Hollywood and global film industries. And I think this will create a whole new road and path
for all the industries to keep making bigger and better films, and especially our MR-9 and Masood Rana, we want to continue to give you guys bigger and better. The sequel will be even bigger than the first one. The first part is like an introduction, just like any other franchise films. You look at James Bond, the original Sean Connery James Bond, then you see the original Daniel Craig James Bond, Casino Royale. They followed a simple formula and simple storyline for a spy thriller. We didn't recreate the wheel there. We gave that formula, but with a whole new hero to the world and an old hero from Bangladesh. So please, please, please support us with everything you have this weekend, August 25th. দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। দেখবেন MR-9 আপনাদের নিকটস্থ প্রেক্ষাগৃহে আসছে 25 অগস্ট। সো অবভিয়াসলি সবাই সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখবেন। আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। বাংলা সিনেমা হলের সাথেই থাকুন, বাংলা মুভি দেখুন। সবাইকে ধন্যবাদ।